Magandang araw sa inyong lahat, second year tourism students. So for today, as promised, ay i-discuss natin ang lesson number 6, and it's all about the risk management in handling tourism crisis and disasters. So without further ado, let me share my screen. And as you can see sa inyong screen is the objectives of this lesson. So, but before that, alam naman natin that tourism crisis and disasters are, kumbaga, common sa ating industriya. That is why it is part of your learning to really be familiar about the crisis and disasters na nangyayari naman talaga sa mga iba't ibang lugar or iba't ibang mga establishments that can affect really or disrupt the operation ng kanilang business. So after studying itong lesson natin, you should be able to contemplate that crisis and disasters are certain, or kumbaga, yan ay lagi dapat nating ina-anticipate kasi the tourism industry in particular is vulnerable sa mga ganitong klase ng crisis. Magkaroon lang ng bagyo, magkaroon lang ng lindol, sunog, or any kind of crisis. It will definitely affect the image. It will definitely affect the operation of that particular tourism establishment, tourism destination, or any other tourism-related businesses. Maintindihan nyo rin dapat ang stages ng mga crisis. No? Be familiar with tourism crisis and its impact, at maintindihan ninyo ang role of risk management in handling a crisis. So kung mapapansin ninyo, there's two words that really define kung ano yung crisis at saka yung crisis. So just to really establish yung difference ng dalawa is actually the plural form. Yung crisis is the plural form ng crisis. When you say crisis kasi, iisang pangyayari. Whereas, ang crisis ay collection of different crises. No? So, yung ating itatackle for today is really ano yung iba't ibang klase ng crisis. So, isa yan sa highlight ng ating discussion. For the topics, crisis and disasters, ano nga ba ang difference ng dalawa? Also, yung 6 na phases or stages of crisis. Types of crisis in tourism, ano yung impact nito, and also yung recovery. Paano mag-recover ang tourism sector after a crisis. And lastly, the 6 functions of risk management in handling crisis. Okay. So let's define muna, ano nga ba ang crisis versus disasters. So sabi dito, crises are periods of intense uncertainty. Napaka-uncertain. Hindi tayo sure. Unpredictable. Yan. Unpredictability and loss of control over key functions of system. So, ang crisis daw ay nangyayari kapag there's an event or there is a scenario kung saan ay hindi na na-handle. Even there are systems in place, merong ang tawag dito, merong standard kung paano mag-attend sa nagaganap na unfortunate event, pero hindi na-lost na yung control. That is exactly what a crisis is. So, it affects the tourism sector
It could be an event or set of circumstances which compromise or damage the market potential or the image of that tourism business or the entire area or region. Okay? So, for example, there is a terrorist attack, just like what happened during the 9/11, if you are familiar with that. The Twin Towers sa New York City, di ba? Uh, Nagkaroon ng atake ng mga terorista kung saan ay hinijack ang tatlong eroplano or apat na eroplano and deliberately crinash nila yon sa Twin Towers. No? So that is an example of lost control. Though, syempre, the building, the Twin Towers, of course, may mga standard yan kung paano sila, uh, kung paano ang pag-evacuate, ng mga tao sa loob. Pero, because of the grim situation and also yung chaos na nangyari or na-create because of that uh, event, nagkagulo na. So there is a loss control over how the crisis is managed. Kaya maraming namatay, definitely, Okay. So that is an example of crisis. Some authors, like si Faulkner and Moreira, dinistinguish nila ang pagkakaiba ng crisis versus disaster. So, ang key differences daw ng dalawa, pag sinabi natin crisis, tend to be more predictable. Caused by anthropogenic action. When you say anthropogenic action, it is caused by yung mga ginagawang mali ng tao. No? Evidencing an observable build-up and a longer duration. So, ano ibig sabihin ng evidencing an observable build-up? Meaning, since it is anthropogenic action, like for example, yung continuous pagpuputol ng mga kahoy sa bundok, di ba? So, evidently, makikita doon na there's a high chance or possibility na magkaroon ng landslide once na merong bagyo or pumasok na ang tag-ulan. Kaya na-anticipate na or nagiging predictable na yung possible na mangyari. So there is a build-up of evidence. Yan. While disaster, on the other hand, tend to be more sudden. Mga pabigla-biglang nangyayari. Less predictable kasi hindi natin ina-anticipate yon. It can be cause of natural forces and generally shorter in duration. Yan. So, yun naman yung disaster. Sudden, mas predictable, and kailangan talaga ng immediate response. Yan. Diba? True enough, dun sa meaning ng disaster sa baba, yan, it gives rise to emergencies kasi kailangan mo na talaga ng respond na mabilisan. Because this is a disaster, kailangan magkaroon na ng immediate response. So, yun yung key differences ng dalawa. Okay. On the other hand, yung risk and crisis management, yan integral component ng turismo and hospitality. Bakit? It is or should be always practiced sa mga destination or mga places by public sector agencies and communities. So, kailangan hand in hand na nagko-collaborate, nagtutulungan yung mga involved, mga stakeholders, and also other commercial organizations, and also yung mga individual businesses para talaga magkaroon ng magandang management in terms of how we handle yung mga crisis na yan. That is why sa tourism, hindi ito basta isang sector lamang.
malaki talaga ang ang scope ng tourism industry. That includes the government, that includes the community, the people, the organizations within that community, at lahat-lahat na. Because pag walang collaboration between sa mga players or sa stakeholders as far as crisis management is concerned, sigurado magkakaroon talaga ng malaking problema. Thereby, hihina talaga ang tourism. Kasi syempre, nandun yung fear ng mga turista na pumunta dun sa lugar na yon because hindi sila secured. Okay? So, crisis management consists of the strategies, processes, and measures which are planned. Syempre, pinaplano and put into force to prevent and cope with crisis. So, nandun yung two big words dito, to prevent, para maiwasan, or during a crisis, to cope with the moment or to cope with the situation kung saan nangyari na nga yung crisis, ano na ang kasunod na gagawin? Paano tayo makaka-recover? Something like that. Okay. So, may 6 na phase sa tinatawag nating framework para mas maintindihan ninyo yung mga stages of crisis. Nandiyan yung pre-crisis stage, the prodromal stage, the emergency stages, the post-crisis, and the post-crisis recovery. Okay, so let's have now phase 1 o yung tinatawag na pre-crisis stage. Doon yung prefix na pre, no? So bago pa man magkaroon ng crisis or disaster, ano na yung mga dapat na mangyari? Ano yung mga dapat na gawin ng lahat ng mga involved, particularly the government, no? So before any crisis event occurs, ang gobyerno should lead task force that will work with businesses, yung mga iba't ibang organizations or associations to prepare yung sector-specific plans in addressing possible crisis. The more detailed the pre-event planning, kapag during the planning stage pa lang ay talagang detalyado na kung ano yung mga dapat at di dapat gawin, ano yung mga contingencies, the more likely it is that the outcome will be effective. So, hindi natin dinidisregard na hindi magkakaroon ng mga disaster or crisis. Nandyan nga yun. Kaya nga sinabi kanina na certain, not only sa tourism industry. So, ibig sabihin, hindi natin, out of control natin, syempre, yung possibility ng mga ganyang situation. Pero, pwede natin yang ma-minimize yung epekto nito sa atin. Kaya importante talaga yung planning. So bago pa man mangyari, meron na tayong in place na mga strategies para talagang effective tayo maka-respond dun sa kailangan ng sitwasyon. Phase 2 is the prodromal stage. Ano naman yan? Kapag nagkakaroon na ng emergency, nagde-develop na yung emergency, mas maganda kung meron tayong competent and speedy response para maiwasan nating ito ay lumala pa into a full crisis. But sadly, hindi lahat ng mga businesses or even the government departments ay nagiging aware sa sitwasyon. Kaya nga, very vital sa handling of crisis and disaster yung communication. Yan. So, kailangan silang maging informed and warned. So, ito yung mga actions during the prodromal stage na dapat mangyari. Magkaroon nga ng increased communications between members ng tourism sector, the task force, and also giving of instructions sa mga member bodies na naka-standby
anytime kapag lumala yung sitwasyon or lumala yung crisis or disaster, no? At 'di ba pag merong bagyo, nandiyan yung forecasting na, nandiyan na yung paghahanda agad, ano? Okay? Unlike pag sa earthquake, hindi tayo makakapaghanda diyan kasi nga ah, hindi yan ay sudden. Ano, nangyayari na lang yan bigla. Yan. Okay. What we can do is only magkaroon tayo ng mga earthquake drill, mga ganun. Pero, syempre, iba pa rin pag yung actual na nangyayari na. 'Di ba? Actual o yung tinatawag nga nating prodromal stage. Yan. So, businesses should move their crisis management plan, kung yung crisis management plan, into an actual operational phase na. Kasi nangyayari na, nade-develop na yung emergency. Finalize a pre-prepared messages. Importante rin yung pagsasaayos natin ng information. Ano? Kasi it could also mislead yung public, ano, kapag pamali-mali yung reporting, kapag pamali-mali yung ating pag-inform. That is why there is really the big role of media in terms of the communication ng particular event, unfortunate event or disaster or crisis sa public. Yan. And ano pa ang nangyayari? Activate a communication center na mag-handle ng mga inquiries sa mga taong apektado and also mitigate the damage to the destination's image. So yun yung mga nagaganap sa phase 2. Mitigate the damage. So ibig sabihin kahit papano, yes, the damage is there, pero kahit papano kailangan kontrolin yung damage. Okay? Dun sa destination's image. Lalo na yung mga ano tayo ito? Yung mga lugar na at very familiar ang mga turista, like for example, Palawan. Yan, 'di ba may ecotourism sila diyan. Bohol, Baguio, na year-round ayan ay dinadagsa talaga ng mga turista, local man or foreigner. Yan, or foreign tourist. That is why kapag may mga nangyayaring hindi maganda doon sa lugar, syempre affected lahat ng mga businesses and yung mismong overall tourism operations sa mga lugar na yan. Okay, for phase 3, ito naman yung mga emergency stages. And ito nga, immediate crisis response ang dapat na mangyari. So ito yung mga actions sa stage na to. Ensure safety and welfare ng mga customers, ng mga guests. Yan. Kailangan i-provide natin sila ng basic needs nila, mag-identify at meron talaga dapat na evacuation center or alisin sila dun sa mga area na very risky and i-evacuate sila. Ensure din dapat yung safety and welfare ng mga staff. Carry out emergency infrastructural repairs, no? Kapag nagkaroon ng bagyo, lindol, 'di ba? Maaapektuhan talaga yung mga infrastructure. Like for example, tulay na nasira. So dapat mangyaring maayos din agad 'yun because syempre kapag hindi naayos ang mga infrastructures na very important in terms of transportation, for example, mahihirapan yung access. Like, for example, yung giving of medicines, food supplies, mga medical workers, and also yung mga security personnel na kailangan makapunta dun sa lugar na affected. Kaya kailangan yung infrastructure are repaired immediately. Issue regular updates. Yan. Again, communication ulit. Rapid and honest communication by businesses with book customers. Diba? Na ma-advisean yung kanilang mga customers, either encourage sa kanila na this is the situation, ma'am, but it's very risky for your safety na you go on with your tour. Or
mag-offer ng refund or alternative holiday at a later date. Yan. Di ba na nangyari sa Boracay when Boracay was rehabilitated, di ba? Parang I think yan ay 6 months na inayos. Ano? Kasi nagkaroon talaga na ng, kumbaga, ang Boracay is popular and obviously, yung carrying capacity ng Boracay really is sobra-sobra na. No, hindi na niya kaya yung dagsa ng mga turista doon, hindi na makontrol. That is why na-pollute na yung lugar, no? And also yung natural habitat ng lugar is really affected as well. That is why talagang ang government, the Duterte government actually, uh, uh, really pushed yung rehabilitation ng lugar. Kahit pa matigil talaga yung business, yung turismo sa lugar ano for 6 months. Yan. So, during that time, yung mga book uh, travels sa kanila ay syempre mga ano yon na cancel. So, siguro yung iba sa kanila, dinivert nila yung kanilang mga customers sa ibang mga lugar na probably may branch din yung hotel, for example, or resort, pero ibang lugar lang siya. Something like that. Okay? Phase 4 is the post-crisis. Ito yung, phase 4 is more of the intermediate uh, actions na dapat mangyari. So efforts to ensure recovery should accelerate as soon as the emergency phase is over. So bago pa man matapos ang emergency phase, dapat ay nandun na yung effort ng lahat ng mga stakeholders to ensure, kasi yun naman ultimately yung kailangang mangyari, magka-recover agad. Or else, pag magpabagal-bagal tayong i-recover or ma-recover yung lugar, lalo na kung affected siya or nasira talaga yung mga facilities, nasira yung mga puno, bumaha kasi, nagkaroon ng bagyo and all, kailangan mapaganda ulit agad para ma-maintain or ma-retain yung image, di ba? Yung destination's image. So the government commitment to the tourism sector is very essential. No? Until repairs are made to the key infrastructure and facilities used by the tourists in the affected area, efforts to promote the recovery of the destination should be limited to unaffected areas. Ano ibig lang sabihin nun? Habang ginagawa yung mga or inaayos yung mga nasira ni infrastructure and facilities dun sa lugar na yon, the organizations or the establishments, tourism establishment, can also promote yung iba pang mga destinations nila na hindi naman affected. Ano? Para naman kahit paano ay kumikita pa rin sila. Pero the bottom line here is whatever the crisis is, the optimal response is to provide timely information, again, communication ulit, that is accurate, credible, and transparent, and enabling stakeholders to act on it. Yan, dapat mabilis ang action. Identified agad kung ano yung dapat mangyari, ano yung dapat i-improve, ano yung dapat ayusin, and to make informed decisions and modify their travel arrangements to ensure, of course, the safety of the clients, mga travelers. Yan. The phase 5 naman is post-crisis recovery. Ito naman yung phase or stage na kung saan ay we are thinking of the long term na. We're not just ensuring the recovery na mapabilis, but rather here, we are actually putting into place yung mga plano na talagang pangmatagalan na. Katulad ng yun nga, infrastructural improvements, mas patitibayin na para in case na may mangyari ulit na lindol, for example, mas hindi na siya vulnerable sa epekto ng lindol. Adjust investment conditions through fiscal and other incentives
para yung nawalang mga kita, natulungan yung mga businesses na makabangon muli. Ano? Just like with what happened sa atin during the initial stage ng pandemic, ano. So, ang dami talaga nagsarang negosyo, hindi ka agad, for example, kami, for almost 1 month, ano, the cafe is closed, no? Or even yung mga hotels, lalo yung mga hotels dito sa atin sa Marinduque, walang kita talaga. Okay? Pero, the government agencies katulad ng DTI, DOST are there, or even yung mga LGUs, uh, are there to help out or to give financial assistance in a way para makapanimula ulit, makapag-start muli yung mga negosyo. Yan. Okay. Increase professionalism in tourism and hospitality, particularly to ensure that local people o yung mga taga doon sa lugar na yon have the skills to access jobs at all levels of the industry, as well as training frontline personnel sa safety and security procedures. Yes. So, it's good thing talaga na meron kayong ganitong subject, ano? Kasi, once na kayo nasa industry na, this will be part again and again sa inyo. Yung mga training about safety and security. Okay? Kasi kayo ay mga front lines personnel or frontline personnel or frontliner. Yan. Ano pa? Address market perception to rebuild yung destination image. Importante ma-rebuild yung image niya. Yan. Yung pag-update natin sa mga websites, sa mga Facebook pages, doon sa progress na nangyari sa recovery. Ano yung mga bagong activities or festivals para kahit papano ay manumbalik yung interest ng mga target tourist ninyo na itry ulit na pumunta doon sa lugar kahit alam nila, nandun yung lingering thought na may nangyaring ganun or may nangyaring hindi maganda doon sa lugar. Pero because of the updates na ginagawa natin and all the efforts ng local government na ibalik yung normality ng lugar, magkakaroon ulit or babalik unti-unti yung mga turista. Ano? Katulad ngayon, nararamdaman na natin na by year 2022, we are actually nakikita na natin yung horizon of the possibility na yung sigla ng turismo ay manumbalik na kasi nakakapag-travel na unti-unti. Di ba may mga green countries na sinasabi o inaalaw na pwede nang puntahan. Ano? Because, kumbaga, safe na in terms of the COVID. No? Mas safe na nawala na yung COVID sa kanila or kung mas mataas na yung na-vaccinate sa population. Okay? The crisis may break the established mold of tourism. Yan. So, ano yung sinasabi nating mold? Ito yung mga norms, ito yung mga nakasanayan na. Because of the crisis, meron ding epektong positibo. Katulad ng pandemic, hindi naman lahat negative eh. Di ba? Obviously, lahat tayo adjusted dun sa nangyaring pandemic, which is an example of health crisis. Di ba? Sinong tinamaan dito? Tourism, the airline industry, the tourism industry. Diba? Lahat yan ay mga, di ba, ang tourism daw is the most resilient industry, pero who would thought na yung pandemic lang na yan ang magpapabagsak sa turismo. Diba? So, because of the crisis, ay may positive din yun na impact. It can actually break yung mold of tourism, yung mga norms o yung mga nakasanayan. And we go out of the box para makakreate tayo ng bagong opportunity, makadevelop tayo ng new strategies and directions para mas maging competitive yung business. Mas maging competitive yung turismo. So, yung mga emerging trends, markets, and new trade links should be reviewed and can be more readily exploited during sa mga ganyang stage. Yan.
Laging may bagong i-introduce tayo. Katulad dito sa atin, ang dami-daming mga coffee shop, ang daming naging home-based uh, baker, for example, na good thing, di ba? Mas maganda ang competition, mas win-win para sa mga customers, mas win-win sa lahat ng mga involved na stakeholders. Kasi because of the competition, mas nag improve ang lahat. Mas merong tayo parang uh, gising sa sarili na, uy, pag hindi ka gumawa ng paraan or hindi ka umayos, ay mapapag-iwanan ka. No, 'di ba? That's the wonder of competition. And that is because of the health crisis natin na piniface, the pandemic. Yan. Number 6 is, during, again, pa rin dito sa phase 5, destinations can develop new products. Yun na nga. And phase 6, the resolution, katinalamunan ko. Pero, of course, ako'y vaccinated na. Okay. Both public and private sector bodies should review the actions taken in the previous phases. So, ang ibig sabihin ng phase 6 o yung resolution is more of the improvement, making of adjustments, or checking or revisiting yung mga standard, yung sistema in handling crisis or disaster, or in general in handling the operation of the establishment, the tourism establishments, and making it more ang tawag dito, resilient sa mga possible pang challenges na mangyari. So, yun yung resolution. Okay. Dumako naman tayo sa iba't ibang klase ng crisis. Yan. So, nandyan yung environmental crisis, health-related crisis, technological events, economic events. Yan yung iba't ibang klase ng crisis in tourism. So, dun sa una pa lang na environmental crisis, tatlo na agad yung nandyan. Geological, extreme weather, and the anthropogenic environmental crisis. Yung geological, ito yung mga pangyayari or mga crisis katulad ng hurricanes, or kung sa atin mga bagyo yan, storm, and cyclones, earthquakes, volcanic eruptions, and tsunamis. Ito yung mga, kaya siya sinabing geological is, pwedeng ito ay nangyari sa isang lugar or sa isang geography or sa isang place. So, geological siya. Katulad ng sa mga sample ko dito, Okay. Okay, ito, noong July 1990, ako ay grade 4 nito, 7.8 magnitude earthquake hit the northern Luzon. And Baguio City in particular is the most affected or hit by this by the effect of the earthquake. 7.8 is not a joke. Yan ay napakalakas na lindol. At ang dami talaga mga infrastructures like buildings and parks and all na talagang nasira because of that earthquake. And we can only imagine the effects nito sa turismo during that time sa Baguio City, for example, knowing that Baguio City is a destination for tourists talaga. Okay? So, it's not only about yung mga infrastructures, but yung dami ng namatay. Okay. On the other hand, another example is during nung December 2004, to be specific, December 26, 2004, which is the Boxing Day, di ba? After Christmas, 26th of December is called the Boxing Day, the deadliest tsunami what happened, yan ay because of a tectonic volcanic eruption sa Indian Ocean na kung saan ay nag-create talaga ng massive
tsunami sa lahat ng mga coastal areas along the Indian Ocean, yung kaya ang daming bansa diyan na naapektuhan: Thailand, Indonesia, India, Sri Lanka, hanggang umabot pa sa may Africa, sa Madagascar, yung tsunami. So ganun siya ka lawak yung uh, uh, yung lawak ng tsunami na yan. No? At maraming namatay din diyan, almost 300,000 na tao ang namatay sa iba't ibang nabanggit na bansa, facing Indian Ocean. So, the beauty of technology, the communication, the internet in particular, mas aware tayo sa nangyayari sa buong mundo. Mas madali na nating makita kung anong epekto ng mga crisis or disaster because of the information that is readily available sa atin. No? Nandiyan ang YouTube, nandiyan ang mga social media uh, platforms na pwedeng mag-inform sa atin of what is happening. So you can actually check this events sa YouTube, yung mga nailagay kong example ng geological crisis. Another one is extreme weather. So again, nandiyan ulit yung hurricanes, storm, floods, and prolonged drought. So extreme weather. So alam naman natin that our country is really very vulnerable sa mga ganitong klase ng extreme weather conditions. No? Philippines is, kumbaga, laging dinadaanan talaga ng bagyo. Yan. Kaya very, tayo dyan, kumbaga, sanay na tayo, alam na natin yung gagawin, pero still, meron pa ring epekto yan sa atin. Lalo na kung tayo ay, lalo na sa tourism, sa mga tourism establishment. Yan. And by the way, going back do sa geological crisis, alam naman natin that itong particular area from Japan to the Philippines hanggang Indonesia, Australia, yan ay, di ba yan ay ring of fire. Ibig sabihin, common sa atin yung lugar na yan is common yung earthquake. For example, Japan, kumbaga parang sanay na sanay sila sa laging paglindol. Pero there is one particular earthquake way back in 2011 na isa ring nag-cause ng napakalaki ding tsunami sa kanila. Yun, pwede nyo ring ma-check yan. Okay? Na marami rin ang namatay. Kasi parang, because the Japanese are very confident na yung mga seawall nila, kasi alam nila na possible talaga sa kanila ang tsunami, kaya may antataas sa mga protection nila ng mga seawall na tinatawag, pero hindi pa rin yun enough nung nangyari yung lindol na yon at nagkaroon ng massive tsunami. Talagang na-wipe out yung mga coastal towns doon sa kanilang lugar. Yan. Pwede niyong makita rin yan. Yun namang anthropogenic. Ito ay human-induced environmental crisis. Ibig sabihin, man-made. Ito ay mga gawa na ng tao kung bakit nagkaroon ng ganong crisis. And one example is climate change, pollution, both air and water pollution, and deforestation. So, dun sa sample na binilagay ko dito is smog. Ito yung epekto ng high level of air pollution. Particularly sa China, yung smog. When you say smog, hindi ito mist, ito ay yung blurry image of the skyscrapers. Ibig lang sabihin nun that the quality of air is really poor kasi hindi na siya halos maaninag. And once inhaled, malaki ang epekto nun sa health ng tao, particularly yung mga respiratory related diseases. Actually, nasa
33,000 or 30,000 plus ang namatay because of the effect of smog. Yan. So, can you imagine kung anong epekto nito sa kanilang tourism industry? Who would want na makalanghap ng smog, ano, 'di ba? Wag na lang. Punta na lang ng Europe para mas fresh ang air. Like sa Netherlands, for example. Okay, number two is the societal political events, which is very common, lalo na sa atin, di ba? Ang politics dito sa atin is very, ano, ano to, rampant, and at the same time, the people are very into politics talaga. Lalo na ang mga kabataan ngayon, ano, lahat tayo may opinion, ano. Okay, so, etong particular crisis na to, include crime. Kaya pag mataas ang level ng mga krimen na nangyayari sa isang lugar, for sure, 'di ba? Hindi talaga pupuntahan yun ng mga turista. 'Di ba tayo karaniwan lagi tayo nalalagay sa uh, red flag lagi ang Philippines sa ibang mga bansa na wag pupuntahan because the crime is really high. May mga ganong issue, no? And then other than the crime is politically motivated disturbances, terrorism, wars, and human rights abuses. Yan ay mga moment or mga concerns na pwedeng magkaroon ng epekto sa number of tourists na pwedeng pumasok sa lugar. Ano? Kasi threat yan eh. Yan. Just like what happened in November 2007. Yung the Manila Peninsula Hotel siege. Ito yung kina Trillanes noon, ano, because nung time na yun ni Gloria Macapagal Arroyo, ay, di ba yung leadership niya noon ay very questionable. That is why nagkaroon ng coup. Talagang tumalikod na ang mga sundalo sa gobyerno ng Pilipinas because marami ng injustices na nangyayari during that time, corruption and all, yan. Pero syempre, can you imagine yung epekto nun sa Manila Peninsula? Knowing that Manila Peninsula is an iconic hotel. No? Isa yan sa mga talagang distinct hotel sa Makati area. Yan. Actually, pinasok talaga nila yung mga tangke. Sinira nila yung sa lobby area. Yan, pinasok nila. O, di ba? Okay. Health really, can you imagine yung epekto nun sa, sa mga guests na nandyan? Di ba? Parang they are, being held, captured inside the hotel. Oh my God. Health-related crisis. O, katulad ng pandemic natin ng COVID, no? Ito ay mga health-related crisis na nakaka-apekto rin, syempre, ng malaki sa turismo, katulad ng mga avian flu, foot and mouth disease. Diba? Dito pa lang sa atin, Marinduque, recently, ay nagkaroon ng ganitong klase ng effect sa mga baboy, ano? And it's really a concern. Kaya humina bigla ang karneng baboy. 'Di ba? Tayo pa naman mga tao ngayon ay very cautious, reactive talaga tayo kasi syempre that's natural, ano? Syempre we need to protect ourselves. Hindi po pwedeng tayo ay ang tawag dito parang lang yung hindi tayo mag-iingat. Of course, mag-iingat tayo. Kaya tama naman yung ganun, ano? And maliban pa dyan sa mga nabanggit, nandyan yung SARS. I'm sure kayo ay familiar din dyan. Salmonella and Ebola. And at present, yun nga, yung coronavirus. Yan. There are two broad categories ng health-related crisis. Nandyan yung macro-level epidemics. Ang naapektuhan, kaya sinabing macro-level, ang naapektuhan nito ay mga tao across a wide area, buong mundo, or buong community, no? Kunwari buong town or buong barangay, macro level. Micro level naman ay localized illness affecting a smaller number of tourists. More of the local lamang siya. For example, within that area lamang of that establishment.
Kaya hindi sila pwedeng lumabas, for example. Yan. So, macro level and micro level. Another type of crisis is the technological events. Ito naman yung category na kung saan ay ang pinaka-rason or reason kung bakit nagkaroon ng crisis is the technological events katulad ng transportation accidents like sa train, sa mga bullet train for example sa Taiwan. May mga, di ba, may mga ganong news na nagkabanggaan or na-derail siya. Yan, na ang daming namatay din. Or failure of IT systems, katulad sa mga plane crash. Di ba ngayon, lahat na ng eroplano naman talaga, yung mga 21st century airplanes are all digital, are all run by computer, no? And sometimes kapag nagkaroon ng mga meltdown or nagkaroon ng mga uh, pagkasira sa system, pwedeng yun na maging cause ng aksidente, no? Yan. And one example nga is the Costa Concordia disaster. So, bakit siya technological? It's because, of course, hindi naman na-identify or huli na na-identify na talagang nasa shallow water na sila. Where in fact, yan ay equipped with advanced technology. Diba? Yung kanilang cruise ship with all the uh, computerized system, yung sonar nila and all. And yet, nangyari? Hindi nila na-identify na, malapit na silang bumangga sa mga bato sa ilalim. And iyan na nga ang nangyari, nabutas and eventually, hindi naman siya fully na-submerge, pero still, ang dami ring namatay. Hindi naman sobrang dami, pero I think parang 23 or 30 plus ang namatay naman dyan sa disaster na iyan. Okay? So, again, paano i-rebuild ng management yung kanilang image regarding this event, unfortunate event. And then the economic events, ay ito naman yung nakakaapekto sa tourism also, katulad ng global recession. Ngayon nangyari because of the pandemic, nagkaroon talaga ng recession, no? Kailangan talaga magtipid, maghigpit ng sinturon. Maraming bumagsak na negosyo, 'di ba? Yan. So, all this can result in a loss of consumer confidence and alter the propensity to travel. Okay. So, after lockdown, what sort of world economy will emerge? Of course, again, makakasurvive pa rin tayo dyan. Pero hindi man ngayon agad, but still, nasa recovery stage talaga naman. Proseso talaga yan. Okay, now let's have impacts of crisis and recovery in tourism sector. Yan. So, impacts of crisis, alam naman natin na malaki syempre ang magiging impact ng crisis sa turismo. Yan. It cannot operate normally either because malaki yung damage o di kaya naman ay either sa transportation or dun sa infrastructure and facilities or because of the perception ng mga tao or ng mga tourists na unsafe yung lugar na yon. Yan. So yun yung mga impact ng crisis. Yan. A crisis affecting tourism will be quickly followed by a decline in visitor arrivals with a consequent loss of jobs. Yun ang magiging chain reaction nun. Magkakaroon ng pagkawala ng trabaho, syempre, reduction in business turnover and profits, failing tax revenues for the government. Yan yung mga epekto na kapag bumaba na ang level ng turismo. Just like with yung sa Indonesia, yung mga pagbobomba ng kunwari yung ano nga ba tong case na to, yung binomba yung isang nightclub, no? So ang daming mga foreigner ang doon namatay. So, ano ang maiisipin syempre ng mga prospect foreign tourists? Of course, hindi na sila tutuloy pumunta because unsafe para sa kanila. Pero ano bang ginawa naman ng government ng Indonesia? Of course, yun nga, yung improvement of the image again.
and also hindi lang yung image but also securing the place, securing the country na maiwasan talaga yung mga ganong terrorism or terror attack. Ano? Okay, so extent and speed of recovery from crisis. Yan ang dapat naman. The question of whether crises have a beginning and an end, sometimes wala talagang siguradong sagot. Ano? Maaring of course yung beginning nandyan, pero in terms of the end, hindi natin alam agad kung kailan. Yan. So when an event such as yung nangyari sa Icelandic volcano eruption or the 2004 Indian Ocean tsunami, walang warning na nangyari, di ba? So hindi na-establish yung start point. Yan. Except that, with the modern monitoring system na meron tayo ngayon, mas possible nang ma-predict yung mga unusual events in areas of significant tectonic activity. Yan. So, in the case ng societal and political events, yan. Hina-highlight ko na lang kung ano yung mga dapat yung matandaan, ano? Often a build-up of tensions, either yan in national crisis or tourism-specific bodies should be always on alert. Yun ang masaklap doon, ano? Kapag may mga tensions, kunwari, may parang for example, sa Mindanao, di ba alam naman natin Mindanao is very susceptible sa mga terrorist attack. Kasi nandiyan naman talaga ang mga, yung mga rebelde. So, nandun yung tension. Di ba? Kaya, in a way, laging affected yung turismo sa kanila. And always on alert yung mga stakeholders doon. So, the increasing frequency of terrorist attacks means that such institutions and enterprises need constantly to be on the alert. Okay, it is even more difficult to ascertain when a crisis is over, rarely possible to do so. In the case of natural disasters, it could be said that crisis is over kasi tapos na yung bagyo, for example, or tapos na yung lindol. Maaari merong mga succeeding, ang tawag dito, aftershocks na tinatawag, pero still, alam natin na patapos na. Ano? Okay. So infrastructure is rebuilt, displaced persons are rehoused, and tourism arrivals return to pre-crisis level. But generally, there will be some lingering memory. Yun nga ang, doon papasok yung kailangan talaga nating in a way, makontrol or in a way, mabawasan yung lingering memory of the bad event that happened. Ano? Yan. In the case of terrorism or civil unrest, it can take years for tourism number to return to normal. Yan. Kapag terorismo ang nangyari, ang hirap ng, kumbaga, ang hirap isipin na safe yung lugar pag alam nating may ganong terrorism na nangyari sa lugar na iyon. Okay? Crises of longer duration may lead to a prevailing poor image and weak market perception. Yan. Yun yung impact noon. Kaya nga kailangan yung speed of recovery from crisis is in place. So, with that in mind, yan na nga papasok yung functions ng risk management. Diba? Effective risk management can prevent an issue from becoming a crisis. Poor understanding and management of risk can lead to a crisis situation, of course. Kaya nga, it involves assessing the probability of negative events that may lead to the tourism sector being unable to operate normally. So, ito yung pinaka-functions ng risk management. That is why ito ay pinag-aaralan ninyo. Identify, analyze, plan, track,
control, and communicate. So ina-identify early on na natin yung mga risk and hazards, which of course natakil na natin ito dati. I-analyze. Mag-create tayo ng mga decision-making information kung saan ini-evaluate natin yung mga yung mga what-ifs natin, yung mga possible na mangyari. Yan, in the future. Plan. Yan. Gamitin yung decision-making information, yung mga nakita natin sa pag-analyze, para makapagplano tayo, makapag-formulate tayo ng mga contingency plans for the future. Para ma-mitigate natin yung potential impact ng bawat risk. Yan. Track, monitor the likely effectiveness of these plans by reviewing the data on evolving risk. Hindi pa man nangyayari pero dapat nagsasample tayo. What if ganito? Mag-dry run, parang ganon. Yan. Control, revise the risk mitigation plans according to data from the tracking stage. Kunwari, may nangyari talaga, no? So, along the way, syempre, may makikita tayo na dapat i-improve dun sa ating standards or dun sa ating sistema. And communicate, implement internal and external information policies para ma-ensure natin sa stakeholders yung buy-in and support in monitoring changes in the risk environment. Yan. Okay, so you're going to have a topical quiz for this topic and also a case study. And dun sa ating next topic, which is all about the first aid, ay magkakaroon kayo nga ng individual activity wherein you're going to demo kung paano mag-apply ng CPR as a first aid sa mga, for example, sa na-choke or for example, sa nagkaroon ng breathing problem or nagkaroon ng stroke or heart attack, yung ganon. Ano? Okay, so that would be next. I will also do a video. Magde-demo din muna ako sa inyo para makita ninyo kung paano. Though, of course, this is also available sa YouTube. You can actually check sa YouTube yung mga ganong demonstrations para medyo guided na rin kayo or you have an idea already. And also, but still, I'm going to do a demo again para naman ang tawag dito, may share ko din naman sa inyo yung natutunan din namin when we attended yung aming training sa Red Cross with Ma'am Karen and Ma'am Lenny way back in 2020 before mag-pandemic. That was, I think, March 2020. So that would be all for today. Thank you very much and keep safe. Bye.